Olá, boa noite. O Exou Biribó, hoje com um novo game no canal. Secret Files St. Peters. Arquivos Secretos St. Peters. Lançado em outubro de 2013, 4 anos e meio após o 2 e 1 ano após o 3. Apesar de ser o último da série, achei melhor mostrá-lo já, dado que tem alguma ligação com o 2 e nenhuma com o 3. A série foi desenvolvida pelas alemãs Fusion Sphere e Animation Arts e publicada pela Deep Silver. À guisa de apresentação, resumo um ácido artigo de Sean Musgrave para o site Touch Arcade em 13 de novembro de 2014, com o sugestivo título Algumas histórias são melhores quando não contadas. Ah, o spin-off. Uma criatura nobre trazida à vida em geral por uma personagem secundária que ficou tão popular que acredita-se possa ancorar uma história própria. Às vezes funciona, mas para cada sucesso há um punhado de fracassos. A tentativa da Deep Silver se inclui no último grupo, mas os fãs de aventuras de apontar e clicar, de certo, ainda encontrarão mérito no exercício. St. Peters é um jogo muito mais curto e simples que os demais da série, e sua protagonista é consideravelmente mais abrasiva. Dito isso, existem bons quebra-cabeças que, junto com diálogos por vezes inteligentes, conseguem manter a cabeça do jogo fora d'água. A história de St. Peters é praticamente independente, mas a situação de abertura, junto com algumas referências, é um pouco confusa se fora do contexto. Ela é uma personagem divertida em Secret Files 2, contando algumas boas piadas durante sua breve participação, ao mesmo tempo em que fornece um potencial antagonismo romântico para Nina, pelo afeto de Max. Mas nem toda personagem secundária se mantém sob os holofotes, e St. Peters prova isso. Ela é um pouco desagradável até neste jogo, sem o preenchimento suave de sua participação no segundo jogo. Muitos terão dificuldade em tolerar sua atitude. Basicamente, o que você precisa saber dela é dito na abertura do jogo. Sua fuga da ilha, após resgatada pelo herói genérico 3D Max Gruber, e após um desajeitado monte de duplos sentidos, é configurado numa espécie de quebra-cabeça tutorial que define o tom para o resto do jogo. Daí ela parte em sua própria aventura, embora com um breve tempo de duração, seja uma história bastante curta e menos do que satisfatória. O jogo é apresentado em estilo semelhante ao Tunguska, com ícones úteis. Dá para exibir todos os pontos de potencial interesse, evitando a caça aos pixels. Existem, de um modo geral, 2 tipos de quebra-cabeças. Um é o de inventário usual, onde você tem que usar isso naquilo e usar a coisa combinada para fazer outra coisa. O outro tipo é algo como um quebra-cabeça real, em que você tem que arrastar e girar as peças para completar um objeto ou imagem. Esse aparece várias vezes ao longo da aventura, e, embora fáceis, ao menos proporcionam uma mudança de ritmo. No geral, o jogo é bem fácil. Você está sempre confinado a uma área relativamente pequena, com apenas 1 ou 2 problemas imediatos para resolver. É também uma fração dos outros jogos em outros pontos. Menos de 20 telas diferentes para todo o game, uma só personagem jogável e poucas pessoas para interagir. Curiosamente, dá ensejo a 2 finais, mas que só dependem da sua última escolha. Então, você pode carregar o último save e escolher de forma diferente para ver o outro. Mas nenhum dos 2 é muito satisfatório. Num, você se flagela por ter escolhido mal. No outro, obtém só um pouco mais do que a porta para um novo episódio da série. O jogo é totalmente dublado, embora novamente seja apenas uma única personagem monologando a maior parte do tempo. Ela tem um tom plano,
mas a qualidade geral é melhor do que a voz duvidosa de Tunguska. Os gráficos são muito bons e os objetos de interesse se destacam bem, mesmo sem pressionar o botão para tanto. A interface tem sua parcela de problemas, mas geralmente funciona muito bem, considerando suas raízes controladas exclusivamente pelo mouse. Está bem claro que o orçamento foi muito menor do que o das outras partes, mas o que está aqui é muito bem feito. Secret Files, St. Peters, acaba num lugar estranho. É claramente destinado aos fãs da série, mas é tão curto, desdentado e sem sentido narrativo que não consigo imaginar que agrade a tal público. Por alguns poucos dólares, é decente o suficiente, mas esses mesmos poucos dólares poderiam te dar muitas outras aventuras melhores. Este aqui, como muitos spin-offs, é só para os obstinados. A avaliação do jogo, apesar de tudo isso, atingiu 3 estrelas nas 5 possíveis. Agora retomo para dizer que jogo no PC a versão da GOG com vozes em inglês e legendas em espanhol, que o guia Pat e Asperé disponibilizou no site Abandon Sócios. GOG e Steam só disponibilizam os idiomas inglês e alemão. Avisem, por favor, eventuais problemas no som ou na imagem, tanto do game quanto de minha câmera ou microfone. Novo jogo. My name is Sam Peters. I'm comprehensively great-looking, a natural blonde, and a highly intelligent one. I'm extremely tough, an exceptional journalist, and I hate modesty. Me chamo Sam Peters. Sou uma loira natural de grande beleza e muito inteligente. Sou uma periodista excepcional e extremamente dura. E não gosto de modéstia. Precisava dizer, né? Ela não cultiva a modéstia. I work for Uncharted. It's basically Playboy for scientists. Fewer naked women, fewer cars, more text. We report on excavations in, and expeditions to, the remotest corners of the world. The pay is, to be exact, pretty miserable. But you get adventure on tap, and that's the best bonus you could ask for. Trabalho para Uncharted, basicamente uma Playboy para cientistas, com menos mulheres nuas, menos carros e mais texto. Informamos sobre as escavações e expedições aos rincões mais remotos do mundo. O pagamento é, para ser exata, bastante miserável, mas, em troca, você vive muitas aventuras e essa é a melhor parte que se pode pedir. Although sometimes they're hairy even for my taste. My latest trip took me to Indonesia, where local archaeologists had discovered an ancient temple complex in the jungle. Às vezes as aventuras são perigosas, assustadoras, inclusive para o meu gosto. Perigosinhas demais para o meu gosto, diz ela, como sempre diz aquela que jamais disse isso. Minha última viagem me levou à Indonésia, onde os arqueólogos locais haviam descoberto um antigo complexo de templos na selva. Team members were disappearing one after another without trace. Turns out it was terrorists. They kidnapped me. Then my old friend Max showed up and got me out of there. And here we are. He's off trying to get a whiff of the gang's plans. I'm supposed to inform the Indonesian authorities. Os membros da equipe haviam desaparecido, um após o outro, sem deixar rastro. Resultava que eram terroristas, me sequestraram. Então, meu velho amigo Max apareceu e me sacou dali. E aqui estamos. Ele está tratando de averiguar os planos desses tipos e se supõe que eu devo informar as autoridades da Indonésia. Oh, and a volcano has now erupted and half of the island is in flames. I have no idea where Max is now, and I'm not going looking for him in this inferno. Anyway, it's supposed to be the man who goes through flames for the woman, and not the other way around. My task is clear. I have to escape from this island and bring help from the mainland.
Ah, sim, e um vulcão entrou em erupção e a metade da ilha está em chamas. Não tenho nem ideia de onde está Max agora, e não vou buscá-lo neste inferno. De todo modo, se supõe que deve ser o homem quem atravessa as chamas por uma mulher, e não o contrário. Minha tarefa é clara. Tenho que escapar desta ilha e trazer ajuda desde o continente. Bali, Indonésia. Offshore. Done it. Now let's hightail it out of here. Crap. This inflatable dinghy is missing some, inflation. Reminds me of my last relationship. So how am I supposed to get to the mainland now? Tutorial. O jogo se controla completamente usando o mouse. Para mover a personagem do jogo a um lugar, em particular, simplesmente clica com o botão esquerdo. Daí tem as outras indicações aqui, tudo o que a gente já está acostumado dos outros jogos de aventura. Te desejamos muita diversão com Secret Files St. Peters. Voo desde o paraíso, fora de Bali, Indonésia. Capturada por terroristas em essa ilha esquecida por Deus, estou livre só porque apareceu meu velho amigo Max. Agora tenho que chegar à terra firme e encontrar ajuda. Uma empresa nada fácil, já que não posso usar o bote inflável, e uma erupção vulcânica tem a metade da ilha em chamas. When Max came here with this boat, it was in a considerably better state. Damn blow-up boats. There's no air in the front chamber. O bote está desinflado e tem um buraco aqui. A bullet hole, those bastards. Eu acho que a Bá confundiu que a St. Peter seria negra no outro jogo. Não, eu acho que é só porque ela parecia pequenininha e sempre com o lenço no cabelo. Não daria para diferenciar, mas é loira. Laying my hands upon it is not gonna mend that hole. A completely typical Indonesian rock. I don't like to admit it, but this rock's just too big for me. Mensagem numa garrafa? A message in a bottle. This beach doesn't miss a single postcard cliché. The police. Mensagem na bottle. There's a note inside the bottle. Unfortunately, I can't open the top. Ah, não posso abrir a garrafa, a mensagem, porque ela está... Vou quebrar a garrafa então, já que eu tenho essa rocha. Caranguejo morto. The mortal remains of a crab. Isso estava dentro da garrafa também ou já estava aqui e eu não tinha visto? Definitely past its sell-by date as a food source. But that claw might make a useful tool. Tá, pegou a pata de caranguejo. Que delícia. Delicious. I must definitely invite myself to dinner again. Garrafa quebrada. The bottle's broken into shards of glass. Shards are lucky. Ela queria os pedaços de vidro, ela não queria a mensagem, pegou a mensagem também. Almost sharper than me. I can't translate this. It's either Indonesian or Malaysian. What the hell is Max stashed in this box? Locked.
Maybe I can get it open some other way. My goodness. Max and his weakness for fancy locking mechanisms. Bem, tem 2 espaços vazios. Num deles tem M, no outro tem A e lá em cima tem X. E tem 1, 2, 3 em romanos aqui. Talvez eu tenha que formar Max colocando o 1 no M, o 2 no A e o 3 no X. Movendo para o lado vazio, corre para a pedra vazia, as peças para poder deslocar as outras. Interesting mechanism. I'm sure that by pushing the switch you can get Max's box open. Tá. Então essa ficha eu posso mover para um espaço vazio que dê junção na estrela. Nesse daqui eu não posso. What's that any good for? Nesse eu não posso porque daqui para cá não tem uma linha reta. Tem para cá. Agora eu posso mover o 2 lá para cima. E esse 2 vai ter que vir aqui para o A, pela minha teoria. E esse 1 tem que vir aqui no M. Então já está certo. Esse X tem que ficar vazio para entrar o 3, que agora já está lá. Sempre o último dos 3 vai dar problema, né? Vai ficar mais complicado. Agora não deu mais nada, agora eu fiquei num impasse. Agora vai dar 2 no A. I hope all the trouble's been worth it. Boots and socks. A satellite phone would have been nice. E claro que ele tinha que guardar coisas valiosas. Meias furadas e fedidas e bomba de ar. Bomba de ar é útil. A stripped down air pump. Isso que tem que montar então. Tá. Isso monta aqui nessa base, então. You have launched the task help function. As soon as a task becomes available, this is where you will find information and summaries of what's going on in the game. This means you will always know what you have to do next, just in case you've lost the thread. But don't worry, this information won't spoil the puzzles. The challenges before you can be solved by you alone. Doesn't show any sign of stopping. I hope Max is all right. What am I supposed to do? Blow it out? Max is in trouble. I need to get to the mainland and find help. Looks close, but that's actually some hell of a distance. Swimming to the mainland is not an option. Usar as botas de água no furo ali. Deu ação. Kicking only works with cars. And men. Rubber boots may be practical, but comfy and stylish? Never. Let's clean away this grease and sand. Fresh socks are essential equipment on a long expedition. É isso. Era pra pôr no buraco. I've already cleaned it, and I don't think the socks are airtight enough to plug the hole. They're too big for me anyway. I'll cut a piece of rubber out. Tá, cortou agora pedaço de borracha. This piece of rubber is big enough to patch the hole. I don't think it's gonna stick. I can't translate this.
I'll jam the piece of rubber between the claws. The piece of rubber is stuck fast between the claws. A pata de caranguejo com um pedaço de borracha. Isso é que vai fechar o buraco? This piece of rubber is big enough to patch the hole. I don't think it's gonna stick. Tinha que ter um buraco aqui embaixo. Porque aqui é a alavanca para apertar, não é? Para passar o ar. Essa parte teria que encaixar aqui embaixo, mas não tem buraco para ela. É por isso, eu estava pensando que ali em cima era uma saída de ar, mas não é. Ali é a manivela da bomba. Como no meio da manivela? Ah, ali. Naquele buraco. Aliás, não vi que tivesse um buraco ali. Mas parece que vai ser. E era um buraco que não era um buraco, e o buraco vai ser na manivela e não no corpo por onde passa o ar. Eu nunca vi uma bomba de ar náutica também, mas presumo que seja como a dos colchões plásticos, inclusive os da marca Náutica. That would be a job of Sisyphean magnitude, so long as we still have that hole in the side. Na praia ela não fala nada, na praia é só porta para passar. The volcano's out of control. Whatever it is I'm doing here, let's do it fast. Looks like an arrow. Best be careful. It could be a trap. Nah, not interesting in the slightest. Not much going on there. I'll just take the one bone. I could bury him if I had a shovel. No man is so great that a woman will go back into hell for him. And Max isn't all that in the first place. No, on this occasion, I'm going to respect that rule. Make an exception to my own and actually do what I'm told. Tá, então agora vai usar o osso com a pata de caranguejo. Ah, agora sim, agora ficou fácil. Tem toda a lógica para tapar o buraco isso. The piece of rubber is stuck fast between the claws. This piece of rubber is big enough to patch the hole. I don't think it's gonna stick. Ah, ela vem para cá onde não dava caminho, não tinha lupa, não nada para queimar a borracha aqui no arbusto ardendo. É muito legal, fora da trilha, fora do jogo, é que vai estar a solução do quebra-cabeça. Like roasting marshmallows. You have to know when enough's enough. Melted enough? Close the claw around the rubber. Perfect. The hole's fixed, but the boat's not seaworthy just yet. Let's get this dinghy back on the high seas.
Now I can get out of here at last. I haven't phoned in for days. My editor will be going loopy. E o avião dos extraterrestres. Home at last. First, I'm gonna treat myself to a drink. And then I will listen to the 25 messages my charming editor has left for me. He sounds a bit miffed because I've only just got back from Indonesia. Finalmente em casa. Primeiro tomarei um drink e logo escutarei as 25 mensagens que meu encantador redator me deixou. Parece um pouco desagradável porque acabo de voltar da Indonésia sem nada. My excuses had better wait. He's already got a new job lined up for me. It's an important one by the sounds of it. Could be big for the magazine. I'd better not waste any time. Minhas desculpas teriam que esperar. Já tinha um novo trabalho pronto para mim. E parece que é importante. Poderia ser genial para a revista. Será melhor que não perca tempo. Sure, a girl like me can find a new job really fast, but it still sounds like hassle I don't need. I'd best take the next flight to Berlin. I need to meet up with a Professor Hartman. E ela vai fazer que nem nós aqui. Vai para Berlim. Está claro que uma garota como eu poderia encontrar logo um novo trabalho, mas por agora parece algo desnecessário. Será melhor que pegue o próximo voo para Berlim. Necessito reunir-me com um tal professor Hartman. He heads up a research group at Humboldt University, and our magazine is one of the sponsors of his Africa expedition. It seems that our professor is hot on the trail of some scientific sensation out there. How often have I heard that shit? The sensation is usually some frothy bullshit that we can't even use to fill the summer news gap. Mais professor Indiana Jones aí. Dirige um grupo de investigação da Universidade Humboldt e nossa revista é uma das patrocinadoras de sua expedição à África. Parece que nosso professor vai atrás de certa sensação científica que há ali. Quantas vezes ouvi essa porcaria, essa sensação? Só são sandices que nem podemos usar para preencher os ocos das notícias de verão, os vazios nas notícias do verão. Anyway, I'm clinging on to this job, which means I'm headed out to Africa with the professor at the next opportunity. I don't know exactly where we're going, so anything could be in store. And that is exactly what I love about this damn job. De todo modo, ou de todos os modos, como está escrito aqui em espanhol, é que aquela que jamais disse isso, sempre disse isso em espanhol. De todos os modos, sigo presa a este trabalho, o que significa que me dirijo à África com o professor enquanto seja possível. Não sei exatamente aonde vamos, assim que qualquer coisa poderia suceder. E isso é precisamente o que me encanta nesse maldito trabalho. Berlim, Alemanha. The Biological Institute. This is where I'm supposed to meet Professor Hartman. The gate's locked. Yes, can I help you? Hello, my name is Peters. I've got an appointment with Professor Hartman. I'm sorry, but he's no longer in the building. What? But he wanted to meet me here this evening. According to our database, the professor is away on an expedition. He's already set off? But I was supposed to be going with him. Yes, well, not every department of this facility is as efficiently organized as the security department is. Shit. My boss is gonna go bananas when he finds out I've missed this shot. What am I supposed to do now? Can you hear me? Yes. Data de saída, destino da viagem, revistar a oficina, número do telemóvel do professor, celular. Do
Do you know exactly when the professor jilted me? Just a second. It looks like it was this morning. Do you know where the professor was headed? No, but you could ask his secretary. Great. Where is she? Frau Mueller has already left for the weekend. She'll be back Monday morning. Have you got her home number? We do. But I couldn't possibly give out private staff details to members of the public. Be patient and come back Monday. Patience is definitely not an option. No professor, no story. I need to find him as fast as I can. If I only knew where he was headed. Does Professor Hartman have a cell number by any chance? Doesn't look like it. We only have his office number here. Now I'm really in a jam. Could you perhaps pop along to Professor Hartman's office and see if he's left a note for me? If he had left you a note, then it would be here at reception, I'm sure. Could you perhaps imagine letting me into his office for just a mo? If you'd like to know precisely, no, not in my wildest dreams. But I wish you a refreshing, stress-free weekend. Same to you. With bells on. Looks like I'm gonna have to help myself. No gates stopped me before. I need to get into the professor's office to find out where he's gone. If I mess up this assignment, then that's my job out the window. O acabo de perder, Alemanha, Berlim. Espero que Max esteja bem. Um helicóptero saiu para tirá-lo dali imediatamente depois que terminou minha declaração sobre o incidente na ilha. Meu novo encargo me leva à Universidade Humboldt em Berlim. Ali é onde se supõe que devo encontrar com um tal professor Hartmann e desde ali voar à África com ele. Desafortunadamente, esse idiota não só partiu sem mim, sem, ademais, deixar nenhum tipo de mensagem. Ernesto, você podia ter deixado um recado na porta. Por quê? Porque sim, coisas que acontecem. Talvez possa encontrar algo em seu escritório que me diga aonde foi e sair atrás dele. Bio-waste. Certainly the right color. Wow, that stings. No. Without a very, very good reason, I am not going to touch that. Full to the brim with cartons and newspapers. A small rolled-up carpet. Has someone lost their faith? The first accessory for my sailboat. Unfortunately, not all of the walls in Berlin got ripped down. I know Berlin punks are finding new body parts to punch holes in every day, but I think we've some years yet before all-over body piercing comes into fashion. Although, with that security camera there, perhaps I could upload the result to YouTube and set the trend. Who am I kidding? I'm no punk. There's a notice from garbage collection stuck on the letterbox. According to this, the BSR collects the waste paper first. Then another truck comes for the bio-waste. The bulky stuff goes tomorrow. The waste paper collection's been and gone. É nesse momento que ela tem que entrar, quando desvia a câmera. Well, okay, but just this once. Where's it supposed to go? Ah, ela pegou a lata aqui. If I use the garbage container to get over the wall, the doorman can't help but see me on the security camera. Closed. Gotta be another way to get into the prof's office. Damn it. Looks like it's home time already. The Biological Institute. This is where I'm supposed to be meeting Hartman. The professor's office is the only lead I've got for where he might be. The Humboldt University Biological Institute.
The camera is directed at the entrance. It's only moved once, and that was when the garbage truck drove up, but only so far. It still keeps its original target area in sight. Not a good idea messing about with the camera. The doorman would be onto me right away. The curbstone is full of chalk marks. Kids? No idea if this is relevant at all. I've just about got everything a girl could need in this little bag, but sadly nothing to wipe these markings away. I don't have the professor's cell number. Now let's see what's in it. An empty wallet. A cheap imitation of a Persian carpet. I always keep this photo on me. It's supposed to remind me what I'm grafting for every day, fulfilling my childhood dream of owning a pretty little white sailboat. I never actually have a lot of cash on me. I'll just pick up the €2 coin and stick it in my sailboat piggy bank. That's for the locker at the airport where I've stashed my travel luggage. Globetrotters like my humble self prefer electronic means of payment. If I throw the carpet over the metal spikes, I can climb over the wall unscathed, but I'd end up in full view of the security camera. It's not gonna work as is. Well, okay, but just this once. Where's it supposed to go? Sounds like a good plan. Mais uma ideia da Bá. Vai dar tempo de ela colocar a coisa no... If I throw the carpet over the metal spikes, I could climb over easily enough. But then I'd be in full view of the security camera and the doorman would spot me. I need to find a better way. Uns minutos mais tarde. Now or never. Agora ela tá fazendo tudo sozinha. Enquanto eu dei a ideia, ela não quis. Made it. Now I somehow have to get into the Institute and find Professor Hartman's office. Mangueira de jardim. A poorly coiled hose. Damn. The clamp is solid. I can't get the hose off. Now, if that's not the most cutest abandoned rake. Rastelo abandonado. E uma escada. Já tá fácil para subir. The gardener would appear to give the weekend a higher priority than tidying up his tools. Good man. The perfect entry assistance. Agora ela não precisa de mais nada, é só entrar por aquela janela ali de cima. The window on the upper floor is open. Low walls, okay. 2 stories? Nope. I am not a world-class free climber. Whoever said size doesn't matter was covering something up. This ladder, in particular, is way too short. Tava fácil demais, né? Eu pensei que era só um desenho na proporção e que a escada alcançaria ali. A plastic box. E no fim de tudo, a porta aqui vai estar aberta, ela nem precisa subir pela janela. That's what comes from leaving your tools lying around. I've already cleared it out. These work gloves are at least 3 sizes too big for my delicate hands. A solid pair of head shears of the manual variety.
Some parts of Germany have yet to discover electricity. What can we say about this ladder? It's aluminium. That means it's light and easy to handle. It seems to be new. There are no signs of use on it. I count 14 rungs divided over 2 legs, which are held together by 2 thin chains. Well, that's that then. A rake. É cortar a mangueira lá para pegar? Acho que sim. Freedom for garden hoses. É, pode subir pela mangueira lá na janela. Green, long, flexible. A typical garden hose, then. It's a hose, not a lasso. Cada ideia que eu tenho, ela fica zoando. Mangueira com o rastelo. I'll tie the hose as tightly as I can to the rake. Ah, agora vai montar uma coisa que pode servir de gancho para subir ali. That has to be the strangest fishing rod that I've ever made. Not even MacGyver could use that as a grappling hook. The hose is too stiff, and the rake's teeth are too short to grip onto anything. É. Zoando de novo a minha descoberta, a minha criação, a minha ideia. Letreiro. That's a horse chestnut. It was Tree of the Year in 2005. How do I know that? It says so on the little sign. The sign is fastened to the tree with 4 screws. Nothing's gonna happen without some tools. Too big for the small screws. Too big for the small screws. E por que ela ia querer essa placa? Que mal lhe pergunte, como sempre pergunta aquela que jamais perguntou isso. I shouldn't mess around close to the entrance. The doorman could spot me. Would seem to be the main entrance. Waltz into the building through the main entrance? The doorman would chuck me straight out. There's gotta be some more subtle way in there. I'm no quitter. I'm not leaving until I've found the prof's office and some clue as to where he's disappeared off to. É, vai lá para trás do prédio. Não diz nada que dá para ir. Sobe no tapete, que é mágico, ela não sabe, e voa até aquela janela. Não deu certo fazer isso. Apesar de ser a coisa mais óbvia, não deu certo. Who needs a bolt cutter when head shears can do the job just as well? I've cut through the chains. Ah, ela cortou os 2 pedaços da escada e fez uma escadona. Unfolded, the ladder's certainly long enough, but it's too flimsy to put weight on. Não dá para pôr peso, mas você não confia que está magrinha. I'll push the rake through both legs of the ladder and secure the whole thing with the garden hose. Fez uma escada duplo MacGyver. I've secured the rake with the garden hose. That's a pretty sturdy contraption. That is a sturdy ladder. Well done, Sam. Viu o que ela disse para ela mesma? Boa das macacadas. Climbing through windows. A real cat burglar, me. And look, the coast is clear. Forms and faculty notices. Not much interest to me. Nothing that I could use. Ela vai usar a moeda dela nessa máquina. Não sei porquê, mas vai. And there it is, the exception to the rule. You don't always find something useful in waste bins. A snack machine. Each of these little calorie bombs costs a cool $1.99. No dough, no go. You only live once. I'll take a bag of crackers.
Ainda bem que ela sabia o que ela queria. My snack and 1 cent change. Ah, moeda pra tirar a placa lá. Eu nem tentei a outra, mas ela ia dizer que era grande demais. Vai usar essa. 1 centavo. The 1 cent coin is thin enough to unscrew it. Ainda bem que eu me lembrei disso. Amazeballs! Ugh, I have sunk to a new low. On the thin metal sign it says common horse chestnut and the Latin name Aesculus hippocastanum. Agora, entrar nas portas, então. Professor Hartman's office. Won't open. Dear Google, please find lockpick and head shears. No hits. O letreiro vai usar para abrir a porta? That'll work. I'll bet my sailboat on it. Phew. Okay, Sam. Find the damn info on where our perfidious professor's gone off to. And then maybe, just maybe, you'll get your story, a pay rise, and that nice little sailboat you're dreaming of. The cliche that professors are not exactly neat freaks might well hold true. But surely this is taking it to the next level. Hartman really must have left in a hurry. Files with details of students' projects and the prof's expeditions. Maybe I'll find a clue here. This section has projects marked ARJ. I need some kind of a lead here or I won't know what I'm looking for. Time is a luxury I don't have. These files are labeled CGL. Ah, ela tem que saber em que letra procurar. From algae to zygopetalum, there's everything a botanist's heart could desire here. These files all have GHN on them. The TUR projects. There are some scraps of torn-up paper on the top. There's some torn-up paper on the top. I'll take a closer look. Finalmente pegou lixo, pra gente juntar os pedaços aqui. Do Flecha Negra. A ripped-up fax. Now let's see if I can put this back together. Tá, o começo já está ali. A scrap of paper. Ah, aqui tem comando de girar. Mas daí tem que tirar o que está embaixo aqui. Ih, tá tudo escrito em alemão. Nem ela nem eu vamos saber nada, muito menos eu. Nem a Nina saberia, ela é russa. Isso aqui é de outro lugar da face da Terra. Esse documento é muito grande para os lados. Vou ter que levar então na nossa viagem para a Alemanha. His expedition party sent him a fax. They've discovered some hitherto unknown species. Great, but where, for heaven's sake? Unfortunately, there's only a code here. GHN 7531. But maybe that'll help me further. Tenho que encontrar o arquivo GHN, que deve estar aqui. These files all have GHN on them. This file is marked GHN 7520 to GHN 7535. It ought to contain notes from the current expedition. Bingo. GHN 7531.
The expedition has gone to Ghana, to Lake Basomtwi. So what the hell are they looking for there? Projeto Censo da Biodiversidade na região do Lago Botswana, Gana. Referência GHN 7531, efetuado pelo Instituto Biológico da Universidade Humboldt, Berlim. Equipe alemã de investigação. Diretor, professor G. Hartmann. Início do projeto, 24 de agosto de 2012. Para estar em Gana e encontrar a espécime Ba bem no aniversário, no dia 28. Localização, África, Gana, região Ashanti, Lago Botswana. Coordenadas, 6:30 norte, 1:25 oeste. Origem, o Lago Botswana tem 8 km de diâmetro e está a uns 80 metros de profundidade. Se encontra numa cratera formada por um meteorito em Gana, na África Ocidental. Tem aproximadamente 1 milhão de anos e é a cratera de impacto mais recente da superfície da Terra, da face da Terra. Lake Basomtwi lies in the meteorite crater in Ghana's Ashanti region. It's 8 kilometers in diameter, about 80 meters deep, and doesn't have an outflow. The ecosystem and the lake are endemic, meaning there are lots of plant and animal varieties that are unique to that location. Peculiaridades. A cratera apresenta uma peculiaridade geológica que suas capas rochosas superiores se transformaram em cristal, tectita, durante o impacto e se dispersaram num raio de até 1.000 quilômetros. O objetivo: registrar a flora e fauna do ecossistema endêmico em torno do Lago Botswana. Há vagas descrições de variedades vegetais de origem animal que se supõem únicas e desconhecidas até agora. O lago em si não tem saída e só conta com um número limitado de afluentes. A região também é de difícil acesso. Portanto, é possível considerar que a flora e a fauna dos arredores do lago exibirão características endêmicas. Ademais, as investigações também deveriam centrar-se em averiguar como teria influído a origem do lago no ecossistema que existe ali hoje em dia. The priority is investigating the effects on the ecosystem of a massive meteorite strike. What's that on the facts? The expedition has discovered some previously unknown organism. If the story's big enough to pull the professor away with such short notice, perhaps it's big enough to buy me a boat. Let's hit the trail for Ghana and Lake Basomtwi. The flight to Accra via Amsterdam was pretty fuss-free, but the in-flight food was crappy, as expected. I was able to revive myself with some traditional fufu and a few Gordon Sparks in a chop shop before a bush pilot flew me into an airfield by Lake Basomtwi. With a bit of luck, I'll be at the base camp in a few hours. Perto do Lago Botswana, em Gana. Looks like everyone upped and left in the night. Strange. I've got goosebumps all of a sudden, despite the heat. I'm getting something of a horrible feeling here. I'd better get a move on so I can reach the Lake Basomtwi camp before nightfall. Descobrimento interessante, Berlim, Alemanha. O caos na oficina no escritório do professor indica definitivamente que ele saiu de repente. Poderia ser a razão esse informe sobre uma forma de vida desconhecida? Seja como for, cheira como uma grande história. Desamparados, Gana, pista de aterrissagem. Consegui. Aterrissei num campo de aviação improvisado perto do Lago Botswana. O raro é que todos parecem haver desaparecido. Se junta um calor sufocante com uma certa atmosfera. Meu pressentimento é que devo sair daqui o mais rápido possível. Meu editor, meu veleiro e meu louco desejo de aventuras dizem que deveria partir até o acampamento base da expedição na orelha do lago, nas margens do lago. I should maybe give it a test.
Arrancou o megafone ali. Come, gather round, and have the piss taken out of you by a crazy lady with a megaphone. Ooh, I like it. Até que ela não é tão antipática como ela mesma quis fazer crer. Hey, Dixie. Now what would those Southerners say if they knew there was a mobile toilet named after their hymn? Holy shit. If a dead fish and a tramp had a baby and the baby threw up into a dog's mouth, the dog's end product would smell better than this toilet does. Even if I had to, I would not go in there. Ela não entraria nem que fosse obrigada. Ao contrário da Tigu, que ia tomar banho em Paris, mesmo que não fosse obrigada. Hell, they've seen better days. Now then, any juice left in these at all? Airport terminal, Africa style. A little bit too rustic for my taste. Where's the air-conditioned bar and duty-free shop? Rustiquinha demais pro meu gosto, diria aquela que jamais disse isso. It's certainly seen better days. Large scratches torn into the wood. Must have been something considerably bigger than the cat over there. Yarr! Sorry. It's screwed tightly to the column. E esse ela não tem nada mesmo. Tem uma... Aonde que ela pegou essa faca de bolso aqui? E a câmera? Ela trouxe da Alemanha, então. Not exactly the best of the best, but it can take a usable picture, and the flash is top-notch. The pocket knife only has this one blade, but it's extremely versatile. I can unscrew screws with it, for example. Not a multifunction tool, just a simple pocket knife without the gimmicks. Much more practical than rubbing sticks together. Isqueiro, né? Gravador. The craft of writing my ass. A voice recorder gets a more natural interview every time. So what do you need a megaphone for in the jungle? Look like they've been used. Believe it or not, there are people who don't carry such things in their inventory, but actually wear them on their heads. So sad. A coat hook, without a coat, and made from metal. Lemonade. Sweet as shit and warm to boot. But even ice cold, it's not an option. If I want to avoid doing my figure some real harm. Well, okay, I'll take it with me. But be aware that this is non-alcoholic piss water. Lukewarm, sugary sweet, and with not a hint of carbon dioxide. Delicious. Sits around all day. Probably shows up for food and fondling. Men. Just two admittedly unfortunate words. Cat allergy. A limp sock. Reminds me of my ex. You know what? Enough of that. Looks like a reliable enough contraption. It clamps two ropes together. In this situation, unfortunately, the pocket knife is entirely useless. Crates of provisions. Well, I'm not gonna starve to death here, that's for sure. I'm not that hungry yet. The camp lies northeast from here. That's where we want to be headed. Where's that perverse stink coming from? Oh, right. Pumbaa. They may be cute in cartoon form, but in the real world, those warthog tusks should not be underestimated. Ela tem a faca, né? I think it'd take something a bit heftier. Sadly, I don't have authorization from Disney for that. Interview with Pumbaa without official permission from Disney? What the hell do you dream about at night? No, don't tell me. I really don't want to know.
great. He seems to be quite unaffected. I guess that act's only good for scaring off lechers in bars. And here's me thinking I had the act down pat. I suppose compared to most men, this pig is smart enough to tell the real thing from the crazy lady making cat noises in the jungle. Ah, ela tem que gravar o gato então e usar com o megafone para espantar o Pumba para poder passar para o acampamento. Hello, Mr. Kitty. How about an interview? Thank you for the profound discussion. Ela enganou que tinha alergia a gatos e tá aí grudada nele. I'll just check the recording. Perfect. Just like the original. Soft and delicate. I'll hold the megaphone close to the voice recorder speaker. É, dessa vez ela aceitou a minha ideia, em vez de ficar ridicularizando. Perhaps the pig's got a cat allergy as well. Pity. Apparently not. Ah, não. Now I'll put the used batteries into the voice recorder. Ah, vai deixar mais devagar a voz do gato, para ficar mais assustadora. Perhaps the pig's got a cat allergy as well. Success. I don't need a walking stick quite yet, but hey, you never know. Straight and long. Could be useful. No outro jogo que ela Ants. precisava uma rama, I não must have tinha. scared him up. Ela não, a Nina. Formigas. Preciso de formigas? Não é o flash também que vai fazê-las parar. Just like in the adventure movies. So, what do we have? Great. The guide rope on the right-hand side of the bridge is broken. That's all I need. I can't get across with it like that. I need to repair the rope first. A prime example of a professional bodge job. Unfortunately, I can't do much here with just my bare hands. Other than strangle people with dumb ideas. Ó, o que ela quer fazer comigo. Já tô achando ela mais antipática do que falavam na resenha. Verse lá. Way too risky. I need to fix the guide rope first. If I ignore the busted guide rope and try to cross, I'll soon be acquainted with the chasm floor. Leads to the camp. First, though, I have to cross this ravine. There's a tool bag hanging down there. I hope nobody left it there when they took the express route to the bottom. The bag's hanging too low. I can't reach it. I'll pull out a thread. In fact, this cap is such a waste of space, I'll throw the rest away. Looks like a rod, with neither a hook nor bait. One long hook thing coming right up. Eu tinha tentado tudo em tudo e nada deu ação. De certo, eu esqueci a faca no boné. Então agora pescar a bolsa. Come to mama. Faca na caveira e nada na carteira, dizia na tropa de elite. Well, what have we got here then? E agora temos coisas para pintar e bordar. E desenhar, menos para jogar. A very soft pencil. A 7B. A broad paintbrush. Ah, essa brocha vai passar no refrigerante e passar lá nas formigas. A typical pocket tape measure. Essa Looks like a chave wrench. And in fact, is a wrench. vai pegar o que faz a junção dos cabos. Nothing left in it.
E agora não sobrou mais nada na bolsa. The wrench fits. Now, let's just hope the mast doesn't fall when I remove the connector. How about that? Rope connector gone, mast still standing. A woman needs a little luck sometimes. Joins 2 ropes or cables together securely. Então é isso. Hoje vamos parando por aqui. O Ezou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.